Discuss about Ayurveda and stress management. It is not like English medicine that you take a pill and stress is gone. Pillola che ti prendi e cacci via la stress. Actually, Ayurveda lifestyle doesn't attract stress. That means we have to basically concentrate on what to eat, what not to eat. That is why in the West people are always stressful. But always hurry, 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 hurry. So it is good to listen, but to practice is difficult. It is not the sleeplessness is cause of stress. Actually, I sleep only for 3 hours. And I seldom face stressful life. So, we will discuss today what should be the diet of a person who wants stressless lifestyle, and what are other activities that he should or she should do not to attract stress. Now you see, you have been living in the West, all the habits and all that. But here, when you came, you have to get up at 6 o'clock. And everybody was present. Leave aside 1 or 2 who got sick, also because of the stress. So, you were very active and very timely doing all the activities. So we will start early in the morning, getting up. First step. What time will you get up at home? Now again old time, or you will acquire new trend? Many people do not know that when you sleep before 12 midnight, if you sleep 1 hour, that is equal to 2 hours sleep. Do you know this fact? No? Transcritto credo. Transcritto. Dice che lo sapete, questa cosa sapevate? Sì. They know it, yes. They know it? Tu sapevi? Sì. All of Tutti? Some yes, some no. Yes. So now you can calculate how many hours sleep do you have and how much peaceful you can have the day if you sleep before 12. So it means if you have to sleep at 10 o'clock, you must eat 8 o'clock. Your chena. Possible because you are coming from the work at 10 o'clock. So you will note how each and every
daily activity is linked with the lifestyle and the work. If you have to go with friends to the late night club, how could you come at 10? 10 o'clock is the going time to the night club. Is now not only West, East here also are the same pattern of sleeping, eating late, sleeping late. Perché noi comunque, anche noi nel senso in India, stiamo seguendo le norme vostre, no? Si mangia tardi, alle 9, 10 e poi si va tardi in letto, automaticamente tutto quotidiano di diaria va sotto sopra. So actually it is the Dincharya, not only Dincharya, Ratricharya also, that depends on our daily life. Chiaramente questi due concetti si chiamano Dincharya, che è quotidiana, giornaliera in senso di giorno, e Ratri vuol dire notte, perciò anche per la sera c'è una quotidianità, vuol dire che andare a letto presto, queste cose. So in right time for taking dinner is 8 o'clock. Perciò la giusta ora di mangiare la cena è alle 8, non più tardi alle 8. Diciamo. Maybe you may take milk when you sleep 10 o'clock, 10:30. Se magari uno ha pitta un po' più alto, magari alle 10, 10 e mezza viene di nuovo una fame, potete prendere un bel bicchiere di latte. That means you must come from your work at 7 o'clock if you want to have dinner 8 o'clock. Questo significa che uno dovrebbe tornare dal lavoro almeno alle 7 per avere tutto il tempo per preparare. So you should have little free time also before taking dinner. Bisogna avere anche un po' di tempo riposo prima della cena. And then means you should come at 6 from the office or work, whatever you do. Chi riesce magari per le 6 è meglio ancora, perché comunque ha più ore anche per lavorarsi a livello di sai, quando diciamo dovete fare prima della cena alcuni esercizi di respirazione, pranayama, meditazione, perché dopo cena pancia pesante non riesce, per quello avere quel tempo lì libero per te stesso, uno può andare a fare camminata nel parco, nel verde, se sei vicino al mare. È molto importante anche il contatto con la natura, non in palestre che sono tutte chiuse. So that means you should finish your work 5 o'clock. I am going reverse. Lui continua ad andare indietro. Non lavori ancora bene. He says it's better to don't work. Yeah, if you can eat before, without work, then your category will be different. Se tu riesci a mangiare senza lavorare, allora la tua categoria sarà diversa. Non credo. Se mangi come lui, uno può vivere anche senza, con le magari scorti che abbiamo. And you should have your merenda at 4 o'clock. Perciò alle 4 la merenda. Andiamo indietro. Questo è quello delle vacanze. This is because
Vacations di Nigeria. There should be no vacation. Dice, non deve essere nessun tipo di vacanze. Se facciamo in Nigeria. You see, now very interesting subject, vacation. Vacanze. Do you think really your body can have vacation? È una domanda molto profonda. Lui dice, avete pensato che il nostro corpo può avere veramente una vacanza? Even if you lie down, body is working. Anche se comunque siamo a riposo, siamo sdraiati, il corpo continua a lavorare. Can you stop breathing? Avete smesso di respirare in vacanza? Beato di quello. So it is just mental satisfaction that I am doing nothing. Dice che è solo una soddisfazione mentale, psicologica, che mi fa pensare, non sto facendo niente. Because if you work accordingly, your body gets fatigue. But if you meditate, it doesn't fatigue. Lui dice, se lavoriamo pensando un lavoro come un lavoro, il corpo si stanca. Invece se tu pensi quel lavoro come una meditazione, non ti avrai mai stanchezza. So this is how we are living in ignorance. Although you may be doing lot of intellectual work, but knowingly ignorance is working. Dice, magari molto di voi, come il lavoro vostro, potrebbe essere molto intellettuale, molto più profondo a livello di buddhi, no? Quando si lavora. Però quando ci scolleghiamo questa cosa, no? Se pensiamo solo a livello di intellettuale e non oltre, il corpo fatica molto di più. Se invece c'è collegamento, no? Che comunque fa parte del mio quotidiano, non viene più questa specie di fatica. Per esempio mi do del nostro insegnante Sergio, no? Che lui ha scelto questa vita di infermiera, no? Queste cose, però comunque ha deciso di dare anche nella sua vita così stressata dall'infermiere sue cose giuste, di sua meditazione, non vuole compromettere per la sua salute, per la sua cosa, perché ha deciso lui che ok, io devo fare questa cosa. Sono io che devo impormi le regole alla mia mente, non che la mia mente mette me. Per esempio, se lui dice alle 5 a lavorare, no? Se voi veramente fate capire chiunque al vostro capo questa cosa, come fa a essere se voi siete appunto chiavi di lavoro e lui non può andare avanti senza di voi? Io devo fare questa cosa, se no vedrete che non è facile per lui anche trovare magari, perché se siete migliori non troveranno mai un altro come voi, perciò non è una cosa da litigare come ego, è proprio una cosa di far rispettare anche le tue esigenze. Non è che uno dice lavora fino a 10 e dice scusi ma lei riesce dalle 10 ma non sono un automatico che switch off on, no? A scendere via sì. compromessi. Io stavo parlando l'altro giorno con una dottoressa che non per tanto, però per 6-7 mesi ho lavorato in una multinazionale in India e io mi imponevo perché lui voleva che tornavo a casa giusto ore, queste cose erano regole della tavola e dicevo non posso, anche qua sono tantissimi lavoratori, loro devono tornare a lavorare, loro sono aperti fino alle 8, però se casa è lontano io vado e poi non trovo treno, no? Dovrebbe essere queste stupide
cose, però comunque hai dato una regola, così continuare con le regole dando te stesso, diciamo, e per esempio anche nella scuola, tutti voi dovete prendere il premio, io non dico, capisci cosa vuol dire? Quello è un esempio, però tu dai le tue regole, dici no, ok, io voglio mangiare quello lì, perché sennò il mio stomaco prende crampi, prende queste cose, ok? This is how our daily life get disturbed when the social laws are creating hindrance, like she said, you have to work 7 to 7. Why should you work 7 to 7 only? Lui dice spesso, grazie a questi ostacoli sociali, ci spesso obbligano a scegliere le ore, come nel caso suo che c'è da 7 alle 7 lavorare e poi scegliere le ore così. Lui dice, perché uno deve solo lavorare dalle 7 alle 7? So we have to work for that also. It is not easy, it is difficult, but the right type of food, right type of sleep, and right time for meeting your partner is also there. You cannot haphazardly meet at any time. Lui dice, non è facile, diciamo, mettere nella regola, nella quotidianità quello dove viviamo, però se iniziamo con piccoli cambiamenti, specialmente prima di tutto l'alimentazione, seconda è quello dell'orario del sonno, e terzo molto importante è il momento intimità con il tuo partner, cioè non è che quando vuoi tu, anche lì c'è un'ora giusta, corretta. So all the activities have importance, but in its right time, not every time. You cannot be fed after midnight if you are habitual of eating at 10 o'clock. Lui dice il vostro corpo non accetterà magari un cibo a mezzanotte se non avete cenato, tipo se era abituato a cenare a una certa ora, tipo magari tu arrivi tardi quel giorno per andare a cena, nel senso questo fa un po' di disturbo nel tuo ciclo. It may be once because of emergency you can eat late, you can sleep late, but not always. Magari nei casi molto emergenze, che non so, malato qualcuno, o stiamo viaggiando, potrebbe essere qualche fattore che ci obbligano molto emergenze, che è molto importante, allora ogni tanto va bene, non fa bene, va bene lo stesso se mangi tardi o vai a letto tardi, però non deve essere sempre. So then you must have appetite for miranda if you eat 1 o'clock dinner. If you eat at 4 o'clock, how could you eat the miranda? Lui dice allora devo avere un appetito per ora della merenda alle 4, se 1 o'clock in the night, Morning. Se io ho pranzato all'1, You should have your lunch at 1 o'clock. faccio il pranzo ideale all'1, And then you should have your breakfast at 8 o'clock, 8:30. la colazione non dovrebbe essere tardi dalle 8, 8:30. And that means you should at least get up at 6 so that you are able to do your other activities, daily activities. Questo lui dice uno dovrebbe svegliare almeno per le 6, che abbiamo queste 2 ore per fare le nostre altre attività quotidiane.
Then because you take the train, you take the car and go to the work. Yeah, you see, this is all our own imposed indiscipline. Dice questi sono le discipline. Qual è il contrario della disciplina? Indisciplina. Vabbè, anarchia, quello che è contro, è stato imposto da noi. Alla fine siamo noi responsabili di questo contrario della disciplina, questo tipo di disciplina negativa, che non mi viene la contraria della disciplina. You know, female get once in a month the menses cycle. She cannot have any pill that menses will come 15 days early or late. It will come exactly in time, otherwise she will get sick. Dice, immaginiamo una donna, una ragazza sana che ha il suo ciclo ogni mese, allo stesso giorno, stesso data, stesso periodo, non può prendere qualche pastiglia e dice no, vieni prima o vieni dopo ogni mese per cambiare, per come vuole lei. Perché se non viene o se si cambia arriva una malattia, arrivano squilibri. So, it is not that we cannot mold our wrong doings, our wrong program. We are just habitual now that this is the right. Dice che non è che noi non riusciamo a farci entrare in questa vecchia quotidianità e il nuovo cambio, solo che noi non lo vogliamo, siamo ormai stanchi, abituati e siamo, come dire, convinti che quello che stiamo facendo è corretto, quello è giusto. So this is just briefly I told you how we are indisciplined in our daily life. Questo è il piccolo esempio che ci dà come siamo molto squilibrati nella disciplina in questa vita quotidiana. So stress is going to come. If you eat late and just sleep, then how could you get good sleep? And if you do not get good sleep, how could you get up in the daytime actively? Stress will follow. Dice, se io mangio tardi e poi vado subito a letto e non dormo, automaticamente non riesco a dare me stesso in lavoro. Perciò dice, tutta è una catena. Come riesco a essere poi, se stress mi segue, riesco a essere felice, sano o in pace? You must have read, told by these people in the Ayurveda class that the three basic reasons for getting sick. Dice che vi ricordate, no? Perché io ho detto che avete comunque stato detto delle tre cause principali dell'ammalarsi nella Ayurveda. Can anybody tell what are those three? Una no. Mithyara Vihara. Poi c'è Kala. Second son. Secondo, You tell. Non mi ricordo. You tell. Yes. chi ricorda solo dice, chi non ricorda. Kayana non me lo ricordo. You don't know? No, non me lo ricordo. E poi c'è il Kala che è fattore tempo. No, c'è Kala. So three basic reasons for getting sick is mithya ahara vihara, prajna aparadha, and kala. So we are all actually somehow or the other are breaking these three laws because of our work.
as she was telling, at 12 o'clock or 7 to 7 you have to work. So stress management in Ayurveda means regulating your lifestyle. Per controllare lo stress nell'Ayurveda significa regolare la vostra vita quotidiana. Scritto It will be more good if you read it and practice in life. È bello vedervi tutti scrivere, però sarà molto più importante quando rileggete e mettete nella pratica. How many of you will start when you go back? Quanti di voi pensate che iniziate questo cambiamento quando tornate a casa? I can understand in these days the lifestyle changing, but if you want to organize your life according to Ayurvedic principles, then you have to be like you right time every time, not only on weekdays, on Saturday, Sunday, because your system works Saturday and Sunday also. It is just here that I have a holiday. So stress management in Ayurveda means how do we live our daily life, how do we sleep, how do we work, and which type of food we should eat. How should you start? How should you begin in this lifestyle so that there is no hindrance, no stress in your daily life? Now, for example, you want to be regular, right time for food, right time for sleep, but in the society it is not possible. So that means either you have to stop this indiscipline of the society by bearing the burden of not eating the food which is cooked for you. You have to work for yourself. So there the difficulty will come, and you have to work for that, for arranging your food, your drink, your sleep. All the activities have to be regularized simultaneously, not only food, other activities also. So you have to start working on your own schedule. I mean, nobody can forcibly put food in your mouth if you decide I will not eat the dinner or lunch or breakfast wrong time. And also when other people see you eating at this time, then thinking will always come in his mind, why is he eating at this time? Is it good? If that is good, then other will also follow. In society there are people who are vegans. You know vegans? So they manage their own food.
loro maneggiano il loro cibo, no? Tipo chi mangia un certo tipo sa che ha voglia di andare nella festa, però c'è la sua schiscetta dietro. Cose che c'è su. So, stress management is also associated with the social norms, social systems. Maneggiare lo stress è anche moltissimo collegato con questo sistema sociale, le norme del sistema sociale. You know, in the Indian villages, there used to be traditions that if someone is weak, someone economically, to contribute to his daily life needs, means every house make some additional food for those who are not able to have. Like, you know, if there is widow, nobody is there to work for her, then every villager will contribute some bowl of food from his house. She goes round the house and everyone will contribute. Dice che Not only that, you know, in village there are farmers who grow food, but in addition there are blacksmith, there is woodworker, there is, you know, the one who makes shoes. All the essential trades are there in the village, and each one is doing his work. No one get disturbed in his work because of food, because he knows that if I work for farmer, he will work for me to produce food for me. So this complementary system is very, very scientific. Got disturbed few hundred years back in India especially, and I have studied in England also and Italy also. Land was never owned by any particular individual or particular, you know, class. So land belongs to the one who is tilling the land. When we had the law, the social system of owning the property, private property. This is my land. Nobody can take it. And it went on from generation to generation. My land belongs to my children. Yes. This system has disturbed the very good, very scientific system of complementation, complementarity. A very famous mantra, again coming mantra here. Yatha pinde tatha brahmande, means as we treat this body, same is for the universe. In this body, there is no competition. If there is competition, then this hand will do something, this hand will do something, and then there will be clash. We brought competition, and competition started exploitation, and exploitation started conflict. Your conflict and my conflict differs. Invece di andare verso la strada di complementare la vita, abbiamo dato la cosa del conflitto. She is talking of freedom.
versus complementation, there is no difference. If you decide that life here is hell, so I commit suicide, nobody will prevent you. Suicides are committed. You see, all these terms are linked, and complementation is common in our lifestyle. Every act that you do to complement others, for example, you work for a factory. In factory, a machine is made of 100 small pieces, so each one is contributing. Each one is contributing. But in the market, there is competition. Suppose one machine, 5 factories, there will be competition. But ultimately, it has to forcibly adopt complementation. You see, nowadays, because of economic crisis, even the biggest companies of the airlines are complementing each other, joining each other to complement, to avoid competition. Yeah, you see, this is the ignorance. We are just in this Ayurvedic class trying to make understand you are not different than me. You are part of me, I am part of you. This is the goal. How could you say that the person sitting by you has got different goals? For us human beings, there is no other way. This is what the mantra that I chant, Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. You may be in your mind having different goals, but that is out of ignorance. That is not with the positive intelligence that is beyond mind.